Gorera kudyiwe nopisa muri yeZimbabwe zvatanga zvekare tombosimudzira patanga takaisira nyaya iya because payasvika iko zvinezvi ndo patinoti mutambo watsvuka ropa. Tiri kuona kuti zvigananda zvarodza mazino vagadzirira kuti vaise mukomana pakati pechingwa kunge sandwich. But nyaya iri panapa ndikuona vanhu vazhinji havasi kwanisa kunge vachinzwisisa. There is a document, there is a warrant of arrest yakaita kuti Nyokayemabhunu azosvika panguva yave iko zvinezvi, yakaita kuti mukomana aende anohakwa. So the warrant of arrest yaitaura kuti zvone to all peace officers authorized to executive warrants of arrest, whereas a request under Article 10 of the SADC Protocol on Extradition, under which the government of the Republic of South Africa and the government of the Republic of Zimbabwe are signatory thereof, has been received for the request for provisional arrest of Mr. Wellington Masiwa, whereas I'm in receipt of information under oath that a warrant of arrest has been issued in the Republic of Zimbabwe against Mr. Wellington Masiwa and that he is wanted to serve sentence of 18 months for one count of fraud defined in Section 136 of the Criminal Law Codification and Reform Act, Chapter 923, Laws of Zimbabwe. And whereas I'm also of the opinion based upon information placed before me that the issuing of warrant of arrest under Section 5 subsection 1b of the Extradition Act 67 of 1962 in respect of Wellington Masiwa would have been justified on the similar charge of fraud, yet it been alleged that he committed, he said, offense in the Republic and that he is a person liable to be surrendered to the Republic of Zimbabwe. You are hereby directed to arrest him and to bring her before a lower court in accordance with the provisions of Section 50 of the Criminal Procedure Act 1977, Act 51 of 1977, given under my hand at Kempton Park on this 29th day of 2025 and ndo nyaya yacho mabudire yanga yakaita panapa. And you know what, these guys pakuditswa that letter cause it leaked somewhere and isusu takatoiona and mukomana yaitota yanga atoita but tatatoiona kudhara but yanga yabuda zviri zvechiwande ndobva yatinosubmitwa kwakomana veindapo vatanga kufambira nyaya dzacho vachitsvaga mukomana. But mukomana mabatirwo akazoitwa haasiriwo mabatirwo acho ekuti taitarisa kuti ndozvinenge zvakaitika. Akarohwa trap skillful baba uyatisangani kujobek tozonodai no, there was a deal ravaitaurirana kuti vainde vachinoita zvakawanda zvinoitika vanhu vechirume unokwanisa kungoiswa paposition ndozvakaitika pana mukomana. And I'm not here to disclose kuti ranga ridhirire dzadziri nyaya dzei, but you should always know kuti munhu wemurume ane zvakawandawo zvaanoita mabhinda uko kuti muri idye muri irarame muri kubata nyaya yacho. Munhu ndobva aiswa paposition ndokubatwa kwakaitwa mukomana. And same that strategy ndo yakashandisirwa futi Sarwaka akaiswa futi paposition ndobva atonouraiwa. And the funny thing, akauraiwa na Uber driver anga aningira may their souls rest in peace. Up to now tichiri pakurwadziwa nekuda kwenyaya idzodzidzi. But you know what I want to say to you people is that nyaya yeNyokayemabhunu hatisi nyaya yekuti tingataura kuti hanzi ifraud zhinji like matauriro eri kuda kuitwa. We all know kuti the guy ari kudirwa nyaya dzematongerwo enyika. Hazvisi easy izvi. Mukomana anga akabata internet left right center like what we are about to do right now. Ndo zvanga zvakaita mukomana kuvharira kwese achitaura nezve nyaya yezvigananda and achiparidza kumira zve2030 zvaida kurongwa because ndo madays ekuti chinhu changa chichiri kutodraftwa chichirongwa. But he was a dangerous communicator at the end of the day because aiti akatanga kutaura zvechokwadi kana even uri kwauri unotanga kunzwisisa aimutsiridza mweya vanhu mweya yerevolution. So yaibva yatosumuka vanhu votanga kunge vachita se vachinzwisisa kuti zvinhu zviri kunyatsofamba sei, zviri kuenda nekupi, zvichibva nekupi, zvichizonyazofamba sei. But vakawangomushandisirawo skillful iroro vakanzi akazodidi ameno stand yaitengesa madhezi emastands ndobva azoenda nemari yemunhu. After that pakatanga kutaura nyaya yekunzi masofa this masofa that, nyaya dzacho dzakatanga kutaurwa dzakawandisa.
but you know what, nhasi ndiri kuona vanhu vakawanda vari kutaura kuti zvinhu izvi ngazvirambwe, these things zviri kuitika ichochi chiri kunzi ngachimiswe. Ndaona pachitaurwa naaward winning journalist Hopewel ching'ono achitaura kuti zvoni he should appeal against this court ruling. You cannot be sent back to a country where a South African court has previously found that the judiciary is not independent and that certain state institutions have been captured by the regime. This principle was highlighted in the case involving former Zimbabwean First Lady Grace Mugabe, where South African courts raised serious concern about Zimbabwe's ability to guarantee justice and accountability. The right to a fair trial is a fundamental principle of both international and South African law. If there is a genuine risk that a person may not receive a fair hearing or may face political persecution upon return, every legal avenue of appeal should be exhausted. This case is bigger than one individual. It raises important questions about asylum protections, judicial independence, political persecution, and South Africa's obligations under regional and international human rights conversations. Whatever one's view about Wellington Masiwa, the central issue should be whether he can expect a fair and impartial legal process if he is returned to Zimbabwe. If there is doubt about that, then an appeal is not only justified, it is necessary. You see? Ndo nyaya iri pano iri kutaurwa na Hopewel taiwa kani ngatipatoitwa appeal munhu afanira kungodzokera zvekumhanya. Obviously nini pakasvika shoko iri pachinzi ya South African yajaja yapedza ruling yacho zvakandirwadza kusvika pekupedzera. SABC yazosara yatozobuditsa kudhara, but isusu tatatochimhanya nyaya dzesu tatodzifambira kudhara because nyaya dzazotosvika kudhara because inyaya yekuti inenge iri padhuze, titakaisa nzeve padhuze kuti tione kuti zvinenge zvichira sei zvichifamba sei. And I also try by all means to conduct his lawyers tichinzwa kuti zviri kufamba seiwo vanotiwo kudii nejudgment yakapuwa iyoyi vari what are they planning. I understand kuti some of the issues with the lawyers I have to ask them if they are willing kunge vachinzwika pachivhidhivhidhi direct kuti mukwanise kunge muchinzwawo, but kana pachinge pasina vasina kukwanisa kuti maybe sometimes it will be their strategy kakuti aiwa vanokwanisa kungotiudza kuti no izvi so we are taking this step isusu tozozivawo zvekutaura nemi the way atinozotaura nemi or like you know this thing changa chiri kutoitika kubva kudhara since last year dzaifambirwa nyaya idzi dzozodai so Nyokayemabhunu this dzozodai so, but my lawyers panguva chacho ingoti apa don't worry hapana zvikuzoitika, dzingoriwo drama dzingoriwo noise dziri kungoitika you know. Saka now ndiri kuona a lot of Zimbabweans are still concerned about this issue and a lot of people are reacting very different. Let me dive into the comment section because I'm still in a shock zvamuriwo izvezviyo. That's why ndati munhu wese even up to now don't hesitate to take my number, come let's discuss anything you want to say about this issue. Ngatizadze on social media, I'm willing to take even the cause, but before you do that just let me know on my WhatsApp number so that tofonerana toita pachifiti I will interview you uchitaura pfungwa dzako about this issue. Wekutanga ari kuti but it's wrong to extradite some of which you know very well he might not get a fair trial no matter where in the world you send that person to die. Ndo nyaya iripo vamwe vari kuti which crime did he commit in Zimbabwe. Nyaya yacho yakataurika zvayo yecrime vari kutaura paitaura nyaya yekunzi mastand pakataura yanzi masofa watu ndo nyaya dzimwe dzanga dziripo, but on the issue yaanga abatwa nayo yeimmigration yakanetsa I think ndo imwe yenyaya iri kunyanya kutemesa musoro pakuti even kana kuti case yake izonzi yakanoimudya kana kuti yakanoimuluzira nyaya yemapepa yemanje because yakabva yangosimba nyaya yacho beo aikwanisa kurwana kungoti nyaya iri wekinga unganzi ndo nyaya yekuti tingatoti every munhu wese tongoextradita kuti atakumaextradita kanyaya ikakaka, but because of iye agara mapepa ofuti panga patori ma1 that is the reason yakatoti judgment iyo choita se ende chinomutsimbirira wangonoti asinza kana munhu asangana mapepa ungazongobudiswa zvekumhanya unobva ngonzi mudzosere kunyika kwawo, in other words unongonzi tukukudeport, but apa pakati aiwa kuextradita. Now some saying you are very correct
allowing the South African courts to allow extraditions of political opponents to the Zimbabwean government will affect a lot of people in future. Political refugees should be protected by law. That's exactly the point. Atinga mboswere tichiti munhu wese angonzi bosi chinopezera chakuti kampezera kugadzirirwa zvimforimbo zvenyaya docket rinongovhurwa from nowhere baba munongoti ninga kandidai bosi waripota wazvona yotogadzirwa nyaya yotonyorwa pasi unzi saka toita sei angati mukwachure neextradition vanhu vese vanopera vachingoramba vachingogadzirirwa nyaya kudaro kana iyo nyaya yacho iri yechinzi yechokwadi sinzi mamubatira uku ngaingotongerwa ikoko kaplas hazvimboite ungatongerwa nyaya yakandikenda nyaya dzinoda maextraditions nyaya dzekunzi pakaurayiwa munhu like recent iripo yemufeso yanonzi chuma we ndo nyaya dzinofanira kunge dziri kutaurwa kuti zvemaextradition unzi aiwa apa ndo ngatitaurei nyaya yeextradition because wakasiya wauraya vanhu iyi chitori freshi kwete kuti hauna kuuraya munhu wanzi wakavhara munhu stand wakazode munhu wese by the way ane wese anoshanda nethis political party yeruling ane mapande ake patoners hakuna asina bande patoners but kora nyoka ndo ranyanya kudii now umari kuti if we are talking about the Mugabes, does he not stand a reasonable chance of a fair trial or some embrace of it at some point? One need to go home. Okay, ameno ikoko kutaura zvamunotaura. Nowadays South Africa and South African judiciary is now ruled by Zimbabwean government. Look what happened to the late Saruwaka and late Chimama. Life is so hard and painful. That's real. Kungotaura zve revolution izvi. That's why one oti takazombosvika pakuti guys if it's possible zvimwe zvacho unomboita uchimbodzora volume unongowavhungwa ungowapotswa kuti ugokurukura I think in last time more than 4-5 times you know they were after me, they were on my neck but tozongetawo makuma skillful aya asiri ekuti like my mistakes aiitika comrades akaita sana Saruwaka avaitika even vakapotswa pavanenge vakurukura votanga kutaura nyaya yacho ndazonzwa ina ningi because ndazodai sona ningi ndakadai so vairamba vachingotaura even nekunyanya kudisclose malocations avanga vari based on ndo zvimwe nyaya yanga iripo nekudisclose even mabusinesses avo avaiita ndo imwe futi yenyaya yake zotanga wapinza ma1 because ukaona munhu ausvika unzi wobhadharwa mari uda kuti uzotigirawo chakati chauri kutengesa udidi woiswa paposition all those things mistakes ese wayo ekuti like we were people like ananyoka takataura kuti chibaba nyaya yekuti iwe unzi uda kuramba uchita zveuber ndio imwe nyaya yanga you must be very very careful panyaya yekuti zveuber because chamarika one day these guys they will easily request you for a ride vakapedza newe so dzimwe dzenyaya dzekuti iye akaizongonzwisisa now umwe ari kuti zvoni Zanupf made it known that they were only a regional offensive when Mnangagwa was made president. The icing on the cake came immediately as he took over chairmanship of SADC. Right now, all SADC leaders in SADC are always in Zim. Some go as far as his farm. Those who don't want to play ball, as was a previous case with President Hakainde Hichilema of Zambia, are either threatened, isolated, or have their images soiled using the media. Right now, Zulu King is in Zimbabwe pleading with Mnangagwa on behalf of his citizens. A war king is distancing himself from his subjects, whom he portrays as being uncivilized and backward. The ANC hierarchy all corrupted and go ahead over heels when presented with the opportunity to come and chant Zanupf slogans. I don't think kuti Zanupf ingakwanisa kuita mazisimba ekuzonzi vanozokundingina. ANC ndo ine zvese manje ndo zvibaba but it's just that one ANC vanenge vachitodawo zvawo hupfu ikoko vanhu vemadila but kwete kuti vangaenda vachinogwadama ikoko no hazvizoshanda zvichidaro mafungiro anenge achingoita vanhu zvakasiyana siyana and umwe ari kuti but there is no war in Zimbabwe. Who are you to tell all our officials what to do when you cannot challenge your dictator? You people think SA owes you shit. This comment is actually coming from a South African told concerned about this issue. Arikutovhiringidzika omusoro arikuti hakuna hondo Zimbabwe. Anyway, it's nyaya no potranyika kwavanhu tichadhakwa zvichobati zvakaoma. Ever since Mnangagwa became president, the political landscape of the region become toxic. He offers huge amounts. No African can say no.
okay, ndo mamwe omani kuti I don't know kuti vanenge vane umpo wakaita sene zvinhu zvari kutaura, but zviriko. Zim government has influence in SA judiciary system. As long as Zimbabwean high profile figure is involved, politics is a dirty game. Ndo zvimwe zvatiri kunzwawo zvekutaurwa nevamwe. He is a dead man once he set foot there or thrown into the West Max prison. He should skip country and go to Botswana or Zambia. HH won't hand him over. Right, izvi zvinhu zvekutaurwa nemunhu asiri kunzwisisa kuti what exactly is going on. Anoskipa sei, anotiza sei. He should skip a country. How is he going to do that? Because iye ari mumaoko emapurisa. Mutaura nemunhu ari kumberi. Mazimbabweans sometimes ngatikwane, ngatisangokomende kungoda kungonzi uri kufunga pamwe pacho. Do you think kuti mafungiro ako dai zvanga zviri easy that way zvaikwanisa kungoitika, vangadai vari kumbochema chema, angadai akatiza kudhara akatoenda, but it's because zvinhu zvekuti zvitoriwo pahuro pake zvakamudzvanya, zviri kutomunetsawo kuti odii nenyaya idzodzidzi. Ari mukati akabatwa. So kana vakatonzi extradition yasiyana nekudipotwa. Akadipotwa, yes, anokwanisa kuescape akarowa pasi, but pakunzi extradition inyaya itori different iyoyo. Extradition uri kutoenda utonoitwa hand over, like ameno kana makaonawo skiri rakaitwa kunana Chatungarere. Saka kana kwanzi extradition idhoketi rako rakakumirira futi kumberika, saka uchinzi extradition uri kunoitwa hand over kwavari. Uchinosvika pauri kungosvika uchingonodzikira ava vachingokuitawo hand over ikoko, iwo varingosvika vachitongokubatira passport vobva vatokontinya newe, and then the next thing wakunomirira nyaya dzako, and 18 months dzaari kunzi anofanira kuti asi kunga achinopika idzodzidzi. But nyaya iripo ona iyi dzadziri nyaya dzekudhara pakagadzirwa chinhu ichi, and I think Zimbabweans should also understand nyaya idzi, but that toziva kuti vanhu vacho havasi vanhu vanoregerera. But kana tiri pakuti kutaura fair chaiko, I don't think kuti pangachanzi pachiri ne grudge, because already Cap 3 yakasainwa into law kudhara, pasina need kuswera kurowana na Nyokayemabhunu. Dzangowo nyayo dzekungoti vanhu hashawo dzinenge dzingoripo, kana kuti kuda kungoratidzana kuti next time sandidherere futi wapano imi muri kuti makaramba muda kungondidherera muchita so ndichakupedzerai, ndichapedza nemi ameno kana orovanewo ameno kana pamwana nyama nete paivabata, because ndakazonzwa vamwe vakuti kana mukomana iye achingatwa extradition tine macases etu toda kutomendesawo kukoti vane nyaya dzavo nzi must answer panyaya dzaaitaura. Pane zvakawanda zvaingotaurika, but it's politics at the end of the day. Nyaya dzacho wada kudzipinda nereverse, kana kuti wada kubatira padenga, kuti achigandira padenga kungohakira, unopedzera mangwana zvinokusiya uri pachena. Vakawanda variko vakaitira vanhu utsinya vari muZanuPF, but nanhasi uno havasisipo muZanuPF macho, vari kutorwadziwo, vari kutoshurwa vodzokera sei kunoningira muZanuPF. So guys, in whatever you do, please usafokomesera umwe munhu anonzi muZimbabwe in the name of politics. Zvinhu zvinongouya zvichienda, maleaders vanozvarwa vachifa, kunotouya vamwe vanhu vachange vari beta, vachange vachiningirira. Unofanira kungoziva kuti kana munhu zviri zvenyaya zvestruggles, munhu ari kutorwira futi newo mapurisa. Munhu kana achirwa hondo yese iyaya ari kurwira iwewe, uri kupfeka bhutsu yakatsveyama, bhutsu yakudikitira, bhutsu iri kuno, uniform yako iwo haichatani kubatira digita wako kuswera uchitanga unonhuwa, but because zvinhu zvekuti zvinongogadzirisikawo zvekuti mongopondo moona mapairs akawanda, moona mari alright yekutenga marolon acho, because it's not like kuti inform already yega ndo yakataka woona mari yekuti utenga marolon uchigezawo nezvinhu zvitinano zvinoonekera, woonawo futi nigikini, woonawo mota, mumwe wacho uri kuzosvika kubasa wakunhuwa because wapinda uri mumushikashika, waenda kana uri mukomba wakamanikidzika, because you can't afford to buy your own car. But zvinhu zvokuti kana zvinhu zvakagadzirisika izvozvo toti kana ngatiti mupurisa macivil servant mukutangira kana pa 1.5 per month muchitambira mari iyo, zvino make sense. Unokwanisa kutenga a decent car, uchidira fuel yakanaka, uchisvika mota mako mune air freshener, uchisvika pabasa uchinhuhwirira usati wakuita sewakunhuwa, like zvinongoitawo mabosses enyu. So all those things ukasazvisa musoro ukapinda nemoyo watotuka ningi wazodai, so unoona kukanganisika pfungwa zvokuti mangwana you regret. Variko wakawanda mapurisa vanogara vachitaura vari maningina vachiti guys, but ukuona kuti zvemukutotaura zvika izvi tinonge taziva kuti pampera apapo tichazoona kukosha kwazvo, but vazhinji vacho havasisiri mumabasa iwayo. Vazhinji vacho vakasiya vakachkoredzera vanhu, vazhinji vacho vakarova vanhu nguva yatsvangirai, vakaita zvakasiyana. Ladies and gentlemen, inini ndinogona kutaura ndisingapedze, but ndoda kubva ndakukuzivisa, please nhamba dzanga dzakashowa on the screen to anyone ari kuda kuuya achicontribute achitaura anything about this issue of comrade Nyokayemabhunu kudzoswa kwaari kufanira kunge achiitwa. Please feel free to contact me.
titochitangidza titochimhanya, toda kutoita shutdown, toda kuitena, let's turn the internet upside down zvamanje manje izveso. Pari kufanira kuswera pachipisa, pari kufanira kupisa panapa, kwete zvekutamba. Saka ukatononoka kuningirina ndiwanonoka zvako, nhamba ndagara ndaisa kudhara. And to those who are in South Africa here, vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa ma-FNB business accounts vasina ma-work permits kana ma-study permits. Ndiri kuti mukana ndiwoyu pane company inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen. Vanokwanisa kuregistera company wokuvhurira FNB business account. Uri kwauri ikoko, ivo vari kwavari ikoko, aunide kutravela kuenda kwavari, vanokuitira zvakanaka zvakaoma kudaro. Ende zvakare kune vari kuda kutanga mabusiness, uda kuita Uber, uda kudrive boat, uda kuita InDrive, uda kuita Taxify, Take a Lot, zvakasiyana siyana zvaungangoda kunge uchiita. Unodawo kamota kebusiness, kafuel saver kanokwanisa kunge kachikuitira business, kachidzosa mari at the end of the day. Mukoma Owen Education Research vave in partnership with Kia Pretoria, so please feel free to contact them because my business consultant mahombe vanokwanisa kuenda newe, unokwanisa kuwanda mota yako zvakanaka ma pre-owned, brand new, zvakasiyana siyana. Not kuna mwana anoti ndoda kunotorawo mota one mari yanonyazokwana, but ndikuda ningine, as long as you qualify you can do that. Ndona vamwe vagara noramba chingobvunza, saka isusu tichida kuti timbotora mota yacho tombofana kushanda toita sei, tongoenda nema payslip whatever. As long as you qualify for that, feel free, contact Education Research, vanoenda newe unoita zvinhu zvako zvakuita sei zvakutokufambira. Mangwana unozodei zvako, unozodanda kutipire malink kana kuti maplugs. So let's meet in the comment section. Kune vari kuda kubudikira pachivhitivhiti, do it right now. Kulien TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Kulien TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika, uchawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulien, 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 yeah. Information need brilliant, 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 yeah. Everybody say Kulien.